Alam mo ba ang edad ni Ma'am Jessica Soho? Okay. Shoutout pala kay Ma'am Jessica Soho. Isa-shoutout ka namin ni Sky. So, please watch, Ma'am. Thank you. Okay, okay, Sky, come on. Come on, Sky. Come on, dali. Come on. Come on. Come on. Come on. Sit down, sit down. Sit down, sit down. Come on, sit down. Sit down. Okay. So, shout out tayo kay Ma'am Jessica. Okay. So, what is the real name of Ma'am Jessica? So, no. What is the real name of Ma'am Jessica? Go. So, real name ni Ma'am Jessica Soho ay Maria Jessica. Okay, 12 letters. So, ayun. Okay. Okay. Sit down, Mama. Okay. What is the full name of Ma'am Jessica Soho? Very good. So 23. Oh my God! Wow! Maria Jessica Soho. So 23 letters. So ayan. Ngayon, what is anong trabaho ni Ma'am Jessica Soho? Very good. 19. Broadcast journalist. Very good mo lang. Okay. Okay. Sit down. Sit down. Okay. Alam mo ba ang edad ni Ma'am Jessica Soho? Okay. So, ngayon, what is the first digit? Very good. So, 5. So, ngayon, sit down. Ngayon, sit down, guys. Ngayon, sit down. Ngayon, second digits, guys. Second digit, ano yun? Very good. Alam niya ang age mo, Ma'am Jessica Soho. 56. Oh, grabe ka naman. Manghula to, Ma'am. So, ngayon, alam mo ba yung pangalan ng papa niya? Okay, alam daw niya, Ma'am. So, ano ang pangalan ng papa niya? Very good. So, 8. Abelardo. So, 8. So, ngayon, ano ang full name ng papa ni Ma'am Jessica Soho? Go. Very good. Grabe ka naman. So, Abelardo Soho, 12 letters. So ngayon, alam mo ba yung pangalan ng mama ni Ma'am Jessica Soho? Okay. Ano ang pangalan ng mama ni Ma'am Jessica Soho? Go. Sit down.
Ano ang pangalan ng mama ni Ma'am Jessica Soho? Go! Grabe ko naman siya. So, Maura, 5 letters. Oh, okay. Ngayon, ano ang full name ng mama ni Ma'am Jessica Soho? Go! Very good! So, 12. So, Maura Aspiras. Oh, grabe ka naman, Sky. Oh, so, ngayon, ano ang programa ni Ma'am Jessica Soho? Ano ang pangalan ng programa sa telebisyon ni Ma'am Jessica Soho? Go! So, 19. So, Kapuso Mo, Jessica Soho. Okay. Ngayon, Sky. So, ngayon, Sky. Inserts kaya. So, abbreviation ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Ilang letters? Very good! So, okay. Ang unang letters ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Very good! So, key. So, mean 11 letters. 11 letters ang key sa alphabet. Order. Okay. So, sunod. Ano ang pangalawang letra sa Kapuso Mo, Jessica Soho? Go. Very good. So, 13. So, M. Ka-13 yan sa alphabet. So, ayan. Pangatlong letra sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Okay, go. Very good. Ang grabe ka naman. So, J and Jessica Soho. Kasampo. 10 letter. So, apat na letra sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Ano yun? Very good. So, S. 19. Ang S ay S19. Ka-19 sa alphabet. Grabe ka naman, Sky. Woo! Very good. Appear. Give me 5. No. Ma'am, sana mapanood nyo yung video na to. Ma'am Jessica Soho, para sa iyo to. A few moments later. Salamat pala sa foods na ihatag ni TBB Otlang. Happy birthday din, TBB. Salamat niya. Kung kinsa man tong magpa-shoutout, comment lang sa video na to para ma-shoutout ka nako sunod video. So,
Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, share our video, and subscribe our channel. Don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aming video ni Sky. So please watch guys. Next video guys. Please watch. Please subscribe our YouTube channel.